وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الآن الدرس التاسع من الوحدة الثانية في كتاب العربية بين يديك، ودرسنا اليوم عن الأسرة. في الدرس السابق تعلمنا عن أفراد الأسرة, members of the family, and how to make questions and how to answer about the family, and also how to use أين. So here the summary of all the structures we learned and we practiced today, alhamdulillah. So let us start with them one by one to understand how we make the structure of these sentences, inshallah. So number one, أين المعطف, أين النظارة, أين سعيد, أين سعيدة. Who can tell me what's the rule here? بعد أين اسم المعرف. دائما بعد أين, if we are inquiring, if we are asking where a person or an item, then the name or the noun after أين must be معرفة. الاسم بعد أين يجب أن يكون معرفة, إما معرف بأل like المعطف and النظارة, أو اسم علم like سعيد or سعيد. The other thing is also الاسم بعد أين يكون مرفوع ضمة أو تنوين. أين المعطف مرفوع بالضمة, أين النظارة أيضا اسم مرفوع بالضمة, أين سعيد اسم مرفوع بالتنوين, تنوين الضم, أين سعيدة أيضا اسم مرفوع بتنوين, أي اسم مرفوع بالضمة, لأن المؤنث لا يأخذ تنوين. سعيد. أين سعيد مرفوع بالتنوين. Because there's no al. Because it is اسم علم, it is a noun, it's a name by itself. سعيدة all the time الاسم المؤنث لا يأخذ تنوين. الاسم المؤنث doesn't take تنوين. الآن من, so we find here من هذا, من هذه, من أنت, من أنت, من هو, من هي. So who can tell me what's the rule here? ما هي القاعدة هنا؟ بعد اسم الاستفهام من اسم الإشارة أو ضمير منفصل. ضمير منفصل. نعم. فبعد من اسم إشارة هذا هذه, أو ضمير منفصل أنت أنت هو هي. And the same for مذكر and مؤنث. يعني إذا كنت أسأل عن مذكر أقول من هذا or من هو or من أنت. أسأل عن مؤنث أقول من هذه, من هي, من أنت. رقم 3, سعيد في المسجد, سعيدة في المصلى. So here we talk about what? So how to make a sentence talking about location. How to make, yeah? So this is the order. الاسم حرف الجر في, in this case, then الاسم المجرور which is location, المكان. So اسم حرف جر اسم مجرور. الاسم المجرور هنا مكان. And notice that
the name after fi in these cases has what? Al. Because here we are talking about a certain place. So it must be ma'rifah. It must be ma'rifah. So we say سعيد في المسجد or سعيدة في المصلى. 4. هذا هو المعطف and هذه هي النظارة. If we talk about مذكر ماذا نقول؟ هذا هو followed by the noun. If we talk about مؤنث هذه هي followed by the noun. And again, because we are talking about specific thing, we must put معرفة. هذا هو المعطف هذا هو المسجد or هذه هي النظارة هذه هي المهندسة. I don't say هذا هو معطف unless I related it to a person. I can say هذا هو معطف عمر. That's fine. But if I just say the name by itself, the noun I mean, then I should add al to that noun. So I say هذا هو المعطف هذا هو المسجد. 5. I said this rule before the break. Who can remember? So I say هذا والدي عمار هذه والدتي آمنة. There's 2 rules here we can say. Or 3 rules. Okay? This one. So I say هذا والدي. So how we can put it in other words? Add a jar and then double muscle. Then the noun. If we talk about relatives or people related to us in any way, like friends or relatives, then I add to the name ya. So this means my. Then if they are مذكر I say هذا. If they are مؤنث I say هذه. Then after that I say the name. So I say هذا والدي عمار. So I start by هذا, then the relation, then the name. هذه والدتي آمنة. Again, اسم الإشارة, the relation, العلاقة, then الاسم, the name. So I'll say this again. So if I'd like to talk about people related to me in any way, family, friends, colleagues, then I start with هذا or هذه, then I add ya to the noun, والد or أخ or عم or any of these things or صديق, then I'll say the name. So I say هذا والدي عمار, هذا عمي خالد, or if it is مؤنث هذه جدتي آمنة, or هذه عمتي صفية. نعم. So is it could say is it اسم الإشارة then ضمير المتصل الاسم زائد الضمير المتصل الاسم then نعم. اسم الإشارة الاسم زائد ضمير المتصل then اسم الشخص. 6. هو طبيب هو مدرس هو مهندس هو طالب. ما هي القاعدة هنا؟ What's the rule? بعد ضمير منفصل مذكر صفة. I can say that. Let us make it simple. If I talk about a job or any adjective مذكر, I use هو. Yeah, the pronoun هو. ضمير هو. If I'm talking about مؤنث adjective or a job, I use هي. فأقول هو طبيب هي طبيبة.
هو معلم هي معلمة، هو طالب هي طالبة. واضح يا إخوان؟ So the homework is to write all these rules in your words. إن So هذا هو الواجب. الواجب أن تكتبوا هذه القواعد السبعة في دفاتركم بلغتكم. الآن الدرس العاشر، الأصوات وفهم المسموع. الأصوات. الآن هنا نريد أن نتعلم كيف نميز بين الهمزة والعين. How to differentiate between the hamza and ain and how to say them correctly. Now, I'm sure all of you know the makhraj. So we have, generally speaking, three main makhraj. The first one is al-jawf or al-halq, al-fam, and al-shafatayn. من الحلق 6 أحرف. من الحلق 6 أحرف. الهمزة والهاء. العين والحاء. الغين والخاء. So I say Now, because al-hamza and al-ain, they are close a little bit, so you'll find many people, they are making mistakes. So they say hamza instead of ain, or ain instead of hamza. So instead of saying sa'ala, you find some saying sa'ala. So sa'ala means asked. Sa'ala sneezed. See? Big difference. And so some people, instead of saying in the salah, صراط الذين أنعمت عليهم, say صراط الذين أنعمت عليهم. And I can't remember in a word there's أنعمت in Arabic. So أنعمت. And especially in the Qur'an, it is very important that we see all the letters from its makhraj. يعني يجب أن نقرأ كل الأحرف من مخارجها الصحيحة. لأننا إذا قرأنا بالمخرج الخطأ, if we say it from the wrong makhraj, then this will change the meaning. And astaghfirullah, sometimes maybe we go to something unaccepted at all. It is absolutely haram. So we have to be careful when we say the ain. So when we say the ain, it comes from the middle. And the hamza comes from the bottom. But the ain comes from the middle. So let's practice it a little bit. So say u, e. U, e. An, un, in. I, u. Now العين. ru, عي. ru, عي. عن, عن, عن. Why you laughing? Okay. Okay. So then, so remember all the time when you say it, don't say it from the right. Okay. So read now, inshallah. Umar, Ammar, عليكم
عليكم عبد الله عبد الله العباس العباس عمه عمه سعد. سعد. الآن نقرأ الكلمات. أليم أليم عليم عليم أتت أتت عتت عتت أرضها أرضها عرضها عرضها أسير أسير عسير عسير أتوا أتوا عتوا عتوا ألم ألم علم علم يأمر يأمر يعمر يعمر وأد وعد 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 يؤوده يعوده 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 سأل سأل سعل سعل تألمون تعلمون 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 سؤال سؤال سعال سؤال جاء جاء جاع جاع أجزأ أجزأ أجزع أجزع أجزاء أجزاء أجزاع أجزاع إرجاء إرجاع 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 يقرأ يقرأ يقرع. يقرأ. So I'll give you the meaning of some of them to see the difference between them. Like Alim, Alim. Alim means painful, and Alim, knowledgeable. So you see, in the Quran you will find there's many ayahs saying, Inna Allah Sami'un Alim. So you see, if you don't say it right, Astaghfirullah, how can you say that Allah Sami'un Alim, painful, Astaghfirullah. Like Asir and Asir. Asir means hostage, and Asir means difficult. Wa'ada and Wa'ada. Wa'ada is to bury someone alive. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ in Surah Al-Takwir. And Wa'ada, promised. Sorry, Sheikh. What was Asir? Difficult. And I mentioned to you Sa'ala and Sa'ala. Sa'ala asked. Sa'ala sneezed. Ja'a and Ja'a. Ja'a came. Ja'a, he became hungry. Yaqra'u and Yaqra'u. Yaqra'u, you know Yaqra'u. You're reading. Yaqra'u, looking. So if you'd like to say Muhammad Yaqra'u al-Bab, so Muhammad looking at the door, and instead of saying that, Muhammad Yaqra'u al-Bab. So Muhammad's reading the door. So you see the big difference. So you have to be sure that all the time that we say them correctly, inshallah. Sorry, Sheikh. What was the difference between was it Ataw and Ataw? Huh? Yeah, Ataw. Ataw, they came. They came and Ataw. Ataw, they rejected. Okay. We read now the ayahs, and you can repeat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فلا تعجل عليهم. إنما نعد لهم عدا. عما يتساءلون.
العظيم عن النبأ العظيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي نعمتك التي أنعمت علي قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. So inshallah, this is one of the homework also, that when you go home, so practice all of them with the CD, and inshallah next week when you come, I'll hear these words from you and also the ayahs. So to be sure that everyone inshallah read the ayn in a correct way, inshallah.